Moving to the next part is disaccharide. They are formed by the joining of two monosaccharides. So here is an example for disaccharide sucrose. It is formed by the fusion of glucose and fructose. Next one is maltose, formed by the fusion of glucose monomers, and lactose, formed by the fusion of glucose and galactose. So next is glycosides. Glycosides are compounds that yield one or more sugars upon hydrolysis. So hydrolysis ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ we will get one or more sugar units. Then they are called glycosides, and the term glycoside is generally applied to products that are bound to a sugar. ഒരു ഷുഗറുമായിട്ട് ബൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ, മോളിക്യൂളിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എമംഗ് ദ ഷുഗേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ നാച്ചുറൽ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ്, ഡി ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻറ്റ്. ഡി ഫോം ഓഫ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ് ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് അബണ്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കാണുന്നത്. Cardiac glycosides are organic compounds containing glycoside that act on the contractile force of the cardiac muscle. Cardiac musclesൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റൈൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഫങ്ഷനാണ്. സോ ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്താണ്? ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് കാർഡിയാക് ഗ്ലൈക്കോസൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഗ്ലൈക്കോസിഡേഷൻ. What is glycosidation? It is the formation of a glycoside by the reaction of an aldose or ketose with an alcohol in the presence of an acid catalyst is known as glycosidation. അപ്പോൾ ഇതൊരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ ആണ്, and the reaction takes place between aldose or ketose with an alcohol. So this type of bond formation is known as glycosidation. Formation of carbohydrate like disaccharide, polysaccharides are the product of glycosidation. So it is actually a bond between two monomers of sugar molecule or carbohydrate. So this is about glycosidation. So here is an example for disaccharides and their formation. So as I told you earlier that it is the product of two monosaccharides joined by a glycosidic covalent bond. So you can see the structure of sucrose on the right side. So it is formed by the fusion of glucose and fructose. So in the left side you can see structure of glucose, and the glucose is alpha in alpha form. So here you can see that the OH is distributed below the plane. If the OH group is attached to the carbon 1 is above the plane, then it is known as beta form. So this is in the first example in sucrose, it is alpha glucose linked to fructose to form sucrose. So upon hydrolysis we will get two monomers, glucose and fructose. And one more example is there, lactose. Lactose is formed by the fusion of glucose. Okay, then we will discuss about the details of bond formation.
A carbon-oxygen bond is a covalent bond between carbon and oxygen and one of the most abundant in organic chemistry and biochemistry. Okay. During polymerization, carbonyl group of one monosaccharide unit get condensed with alcoholic unit of another monosaccharide to form a disaccharide. So in the first example, glucose in the structure അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗ്ലൂക്കോസിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കാർബണിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള OH ഗ്രൂപ്പ് ഓറിയൻറ്റഡ് ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ. സോ OH ഗ്രൂപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നെക്സ്റ്റ് മോണോമറിൻ്റെ അഥവാ ഫ്രക്ടോസിൻ്റെ CH2OH കാണാം നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഫോർത്ത് പൊസിഷനിൽ CH2OHൻ്റെ താഴെ ഉള്ള എച്ചുമായിട്ടാണ് ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. സോ OH H2O റിലീസ് ചെയ്യും. ബാക്കി റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു O ഗ്രൂപ്പ് അഥവാ ആൽക്കഹോളിക് പാർട്ട് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കോവലന്റ് ബോണ്ട് ബിറ്റ്വീൻ കാർബൺ ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. During polymerization, carbonyl group of one monosaccharide gets condensed with alcoholic group of another monosaccharide. So അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ബോണ്ട് ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത്. Carbonyl group of one monosaccharide unit condensed with alcoholic unit of another monosaccharide to form a disaccharide or glycosidic bond to form a disaccharide unit. So there are two types of O-glycosidic bonding pattern in carbohydrate. They are alpha linkage and beta linkage. This is mainly based on the attachment of OH group on the first carbon atom. If the OH group in the first carbon atom is attached or oriented towards oriented below the plane, then it is known as alpha monomer. If the OH group is above the plane, then is known as beta form. So here is an example for alpha glycosidic linkage that can be found in sucrose. So in the structure of in the sucrose, you can see a glycosidic alpha glycosidic linkage formed by the fusion of a glucose unit with a fructose. So on the first carbon atom, you can see that their OH group is actually below the plane and H group is above the plane. So this type of bonding pattern is known as alpha O glycosidic linkage. Then is lactose. Lactose is formed by the fusion of glucose and galactose. So here you can see that the first monomeric unit, that is glucose, in the glucose the OH group is actually oriented above the plane. So it is above the plane and it forms a beta linkage with the galactose. സോ ഈ ഒരു ബോണ്ടിങ് പാറ്റേൺ ആണ് ആൽഫ ലിങ്കേജും ബീറ്റ ലിങ്കേജും. അപ്പോൾ ആ ലിങ്കേജ് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോമറിക് യൂണിറ്റുകളുടെ പൊസിഷൻ നോക്കി ആൽഫ ആനോമറാണോ ബീറ്റ ആനോമറാണോ എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ആൽഫ ആനോമർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൈക്ലൈസ്ഡ് ഫോമിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിൽ അഥവാ O കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് കാർബൺ ആറ്റത്തിനകത്ത് OHൻ്റെ പൊസിഷൻ മുകളിലാണോ താഴെയാണോ അതിനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് അബവ് ദ പ്ലെയിൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ഫോം. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിലോ ദ പ്ലെയിൻ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഫോം. So next is an example for disaccharide maltose. It is a disaccharide formed by joining of two glucose units. And the first glucose monomeric unit is an alpha anomer. So here you can see maltose is formed by the alpha glycosidic linkage, and more specifically we can call this bond as 1,4
alpha 1,4 glycosidic linkage because it involves the formation of glycosidic bond between carbon 1 and carbon 4. So next is lactose. Lactose is formed by the fusion of glucose and galactose. Here the first monomeric unit is glucose, which is beta. So lactose is formed by the fusion of carbon first and fourth carbon of galactose by beta 1,4 glycosidic linkage. Lactose is commonly found in and is most abundant in milk. So this is about lactose. So upon hydrolysis, lactose yields glucose and galactose. So next is sucrose. Sucrose is a disaccharide found extensively in plants. It is commonly known as cane sugar. It is formed by the condensation of a molecule of glucose and a molecule of fructose. So here the bond is alpha 1,2 glycosidic linkage. So and the fructose, it is not the fourth carbon atom but the second carbon atom involves glycosidic bond formation. So this is about sucrose. Sucrose is also known as inward sugar. Next is oligosaccharides. Oligosaccharides are formed by the fusion of 3 to 10 monosaccharides. If the number of monomeric unit is 2, then it is known as disaccharide. If more than 2 and their range limit up to 10, from 3 to 10 is oligosaccharides. An example for oligosaccharide is fructo-oligosaccharides.